we will be ready to welcome Madam Prime Minister, Honorable Dr. Harini Amarasuriya. So she will join us momentarily. Till then, we will kickstart our event today. Now, it is my honor to cordially invite Mr. Y.A. Jayatillaka, General Manager and Chief Executive Officer of Bank of Ceylon, to address the gathering. With a round of applause, ladies and gentlemen. Subha Udayasanak. Good morning. මහා බැංකු අධිපතිතුමා ඒ වගේම ජනාධිපති ලේකම්තුමා ගරු අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ නියෝජනය කරමින් මෙහි පැමිණ සිටින අමාත්‍යවරුන් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ සහ ෆයිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රි එකේ ඔෆිසර්ස්ලා ඒ වගේම බැංකු නියෝජනය කරමින් පැමිණ සිටින බැංකු ප්‍රධානීන් විශේෂයෙන් ලංකා බැංකුවේ සභාපතිතුමා අපේ ටීම් එක ඇතුළු හැම දෙනාගෙන් අවසරයි විශේෂයෙන්ම the team from PayPal Nadia Said senior vice president and senior team from PayPal you are welcome ලංකා බැංකුව විදියට ඇත්තටම අපි සතුටු වෙනවා මොකද ෆයිනෑන්ෂියල් සෙක්ටර් එකේ ලීඩර් විදියට ලංකාවේ අපි ඩිජිටල් සේවාවන් ලංකාව පුරා අස්සක් මුල්ලක් නැර පවත්වා ගනිමින් අපේ මිලියන 16කට අධික කස්ටමර්ස්ලට අපි සේවය සපයගෙන යනවා. ඒ අතර ප්‍රධාන වෙනවා අපි කොහොමද අපේ තරුණ පරම්පරාවට ඔන්ලයින් තාක්ෂණය ඔස්සේ කටයුතු කරන ෆ්‍රීලාන්සර්ස්ලට උදව් කරන්න කියලා. ඇත්තටම ලංකා බැංකුව විදියට අපි ෆ්‍රීලාන්සර්ස්ලා වෙනුවෙන් වෙනම ගිණුමක් ආරම්භ කළා ස්මාර්ට් ෆ්‍රීලාන්සර් කියලා. ඒ වගේම මේ ඔන්ලයින් කරන ෆ්‍රීලාන්සර්ස්ලට අපි ඊ-ක්‍රියේටර් කියලා වෙනම ලෝන් ස්කීම් එකක් හඳුන්වලා දුන්නා මාකට් රේට් එකට වඩා සෑහෙන අඩු පොලි අනුපාතයකට. ඉතින් ඒ වගේම අපි විදේශ රටවල ඉඳලා මුදල් ලංකාවට එවන ප්‍රේෂණය කරන අයට ස්මාර්ට් රෙමිට් ඇප් එකක් හඳුන්වලා දුන්නා මේ ඇප් එකෙන් මුදල් ලෙවන්න. නමුත් මේ සියල්ල අතරේ අපිට අඩුපාඩුවක් තිබුණා. මොකද මේ ෆ්‍රීලාන්සර්ස්ලට ඔන්ලයින් සේවා කරන ෆ්‍රීලාන්සර්ස්ලට පිටරට ඉඳලා තමන්ගේ මුදල් ලංකාවට ගෙන්න ගන්නකොට widely accepted හොඳ පේමන්ට් channel එකක අවශ්‍යතාවය තිබුණා. ඉතින් ඇත්තටම PayPal කියන්නේ රටවල් 200කට අධික සංඛ්‍යාවක ක්‍රියාත්මක වෙන හොඳ acceptance එකක් තියෙන payment channel එකක්. ඉතින් මේ වගේ payment channel එකක් අවශ්‍යයි මොකද ලංකාව ගත්තොත් අපේ ඉන්නවා ලක්ෂයේ ඉඳලා 1,50,000 දක්වා මම හිතන්නේ ප්‍රමාණයක් freelancers who are working with other countries about 100,000 to 150,000 freelancers. එතකොට මේ අයගෙන් වැඩි හරියක් ලංකා බැංකුවේ කස්ටමර්ස්ලා. එතකොට මේගොල්ලෝ විදේශ රටවල් වලට සේවය ලබා දෙනකොට ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍යයි මේ ප්‍රේෂණ ලංකාවට ගෙන්න ගන්න ලෝකේ පුරාම කටයුතු කරන PayPal මාධ්‍ය වගේ එකක අවශ්‍යතාවය කාලයක ඉඳලා තිබුණා. ඉතින් ඇත්තට මේ සඳහා ක්‍රියාත්මක වෙච්ච හැමෝටම ශ්‍රී ලංකා රජය, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඇතුළු මේ ඩිජිටල් මිනිස්ට්‍රි ඒ ඩිජිටල් කාර්යය දෙන හැම දෙනාටම ලංකා බැංකුව විදිහට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද අපේ කස්ටමර්ස්ලට අවශ්‍ය සේවාව සලසන්න මේ අද ආරම්භ කරන මේ සම්බන්ධතාවය ඒ ජාත්‍යන්තර පේමන්ට් ජාලයක් සමග ඇති කරගන්න සම්බන්ධතාවය අපිට ඉතාමත් වටිනවා. මොකද අපේ තරුණ පරම්පරාවට ෆ්‍රීලාන්සර්ස්ලට අපේ ලංකා බැංකුවේ කස්ටමර්ස්ලට ඒ වගේම ශ්‍රී ලාංකික කස්ටමර්ස්ලට මෙතන අනිත් බැංකුත් සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ සියලු දෙනාටම ඉතාමත් වටිනා අවස්ථාවක් වෙනවා. ඉතින් ඒ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙමින් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා එක ගමනක් යමු මේ රටට අවශ්‍ය ඉතාමත් ඉම්පෝටන්ට් පේමන්ට් channel එක හරහා එකතු වෙලා එක ගමනක් යමු කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මම නතර වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much, Mr. Y.A. Jayatillaka, General Manager and CEO of Bank of Ceylon, for your address this morning. Next, I would like to cordially invite Mr. Sanath Manathunga, Managing Director and Chief Executive Officer of Commercial Bank of Ceylon, to address the gathering.
සුබ උදෑසනක් සියලු දෙනාටම. very good morning to you all. පැමිණ සිටින අමාත්‍ය මණ්ඩල සමාජිකයනි, මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්, ඒ වගේම ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය නන්දික සනත් කුමාරනායක මහතා, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපතිතුමා සහ එම නිලධාරීන්, ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍ය නිලධාරීන්, ඒ වගේම අපගේ බැංකුවල සහෝදර නිලධාරීන් සහ PayPal ආයතනයේ නිලධාරීන්ගේ අවසරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් කරණයේ ඉතා වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකිය හැකි මේ අවස්ථාවේ මෙම ගෞරවනීය සභාව ඇමතීමට ලැබීම කමර්ෂල් බැංකුවටත් මටත් පෞද්ගලිකවම ඉතාම ගෞරවයක්. PayPal මුදල් ආපසු ලබා ගැනීම නැත්නම් withdrawal facility එක ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දීම තවත් එක් ගෙවීමේ ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමක් පමණක් නෙවෙයි. මෙය අපි හිතනවා ශ්‍රී ලංකාවට ඒ වගේම අපගේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවට ෆ්‍රීලාන්සර්ස්ලට ජාත්‍යන්තර ඩිජිටල් ආර්ථිකයට වඩාත් පහසුවෙන් ළඟා වීමට සහ සම්බන්ධ වීමට ලැබෙන ඉතාම අනගි අවස්ථාවක්. මම පළමුවෙන්ම මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සහයෝගය දුන් ඒ වගේම නියාමන පහසුකම් වෙනුවෙන් රජයට ඒ වගේම ඩිජිටල් ආර්ථික අමාත්‍යාංශයට මහ බැංකුවට මගේ කෘතඥතාව පළ කරන්නට කැමතියි. මොකද මේ වගේ සේවාවක් ලබා දීමට පාර්ශව රැසක් අපේ බැංකු ඒ වගේම PayPal ආයතනය ඒ වගේම මම සඳහන් කරපු සියලුම ආයතන ඊටම උනන්දුවෙන් සහභාගී වෙලා අද ශක්තිමත් මූල්‍ය පදනමක් ඩිජිටල් තාක්ෂණය ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාව ගෙනීමට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. කමර්ෂල් බැංකුවට මෙම අවස්ථාව විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ PayPal ආයතනය සමග අපගේ ව්‍යාපාර සම්බන්ධතාවයේ මාස ගණනාවකට පෙර සම්බන්ධ කරගත්තා. ඒ ආයතනයත් සමග මෙම සම්බන්ධතා සහ සාකච්ඡා ක්‍රමයෙන් මර්ධනය වෙලා අද ජාතික මට්ටමේ වැඩපිළිවෙලක් දක්වා මේ ව්‍යාප්ත වීම කිරීමට ලැබීම අපි ඊටාම ආඩම්බරයෙන් සලකනවා. අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසයේ ආර්ථිකයට ඊටාම ධනාත්මක සංවර්ධනයක් ෆ්‍රීලාන්සර්ස් ඩිජිටල් ෆ්‍රීලාන්සර්ස්ලා නැත්නම් ඩිජිටල් ස්වාධීන වෘත්තිකයන්ගෙන් අපිට ආර්ථිකයට ලැබිලා තියෙනවා. එය අපේ රටේ පමණක් නෙවෙයි ලෝකේ පුරා වර්ධනය වෙන වෘත්තියක්. මෙවන් ශ්‍රී ලාංකික වෘත්තිකයන් තම දක්ෂතාවය, නිර්මාණශීලීත්වය, ඒ වගේම දුරස්ථ සේවා ලබා දෙමින් තොරතුරු තාක්ෂණ වේදයෙන් නැත්නම් ඩිජිටල් කරණයෙන් අද ශීඝ්‍රයෙන් රැකියාව උත්පාදනය වෙන බව අපි දන්නවා. ඉතින් මේන් පැහැදිලි වෙන්නේ ලෝකයේ පුරා තියෙන ඩිජිටල් තාක්ෂණයට අපගේ ශ්‍රී ලංකාව සතු අතිවිශිෂ්ට මානව සම්පත යම්කිසි වටිනාකමක් ලබා දීලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් දිගු කාලයක් තිස්සේ නිල සහ පහසු විදේශ මුදල් ලැබීමේ ක්‍රමවේදයක් නොතිබීම මෙම වෘත්තිකයන්ට නැත්නම් මෙම අංශයට තිබූ බාධාවක්. ඉතින් අද PayPal app එක PayPal solution එකත් එක්ක මෙම් ෆ්‍රීලාන්සර්ස්ලට මෙම ගැටලුව निराකරණය කිරීමට හැකි වෙලා තියෙනවා. ඒ තමයි අද දිනේ වැදගත්ම දේ. මෙම වැඩසටහන මගින් නියාමන බැංකු පද්ධතිය හරහා විදේශ විනිමය ගලායීමේ ශක්තිමත් කිරීම, ඒ වගේම ජාතික ආර්ථිකයට ස්වාධීන වෘත්තිකයන්ගෙන් ලැබෙන ප්‍රබල දායකත්වයට නිසි පිළිගැනීමක් ලැබෙනවා. එමගින් මෙම ශාස්ත්‍රීය දියුණුවට ඉදිරි දියුණුවට ඊටාම හොඳ දායකත්වයක් ලැබෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. කමර්ෂල් බැංකුව ගැන කතා කරොත් වසර 106කට අධික ආයතනික ශක්තියක්, විශ්වාසයක්, මූල්‍ය ස්ථාවරත්වයක් මත ගොඩනැගුණු බැංකුවක්. ඉතින් ආර්ථිකය සහ තාක්ෂණික වෙනස්කම් සමග නිරන්තරයෙන්ම වැඩි දියුණු කිරීම අපගේ ස්ට්‍රැටජි වල නැත්නම් අපේ උපාය මාර්ගික වැඩපිළිවෙළ වල ප්‍රධාන කරුණක්. ඩිජිටල් පරිවර්තනය, ටෙක්නොලොජිකල් ඇඩ්වාන්ස්මන්ට් හඳුන්වා දීම අපගේ දිගු කාලීන දැක්මේ විශේෂ පියවරක්. අප නිරතුරුවම කටයුතු කරන්නේ පාරිභෝගිකයන් අපේක්ෂා කරන සේවාවලින් ඔබට ගිහිල්ලා අපගේ ජනතාවට ව්‍යාපාරිකයන්ට වඩාත් පහසුවෙන් ගෝලීය ආර්ථිකය සමග අනුගත වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් තාක්ෂණයත් සමග අනුගත වෙන්න පුළුවන් මූල්‍ය හැකියාවන් සංවර්ධනය කිරීම තමයි කමර්ෂල් බැංකුව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මෙම දිගුකාලීන උපාය මාර්ග නැත්නම් අපේ ස්ට්‍රැටජි හේතුවෙන් මෙම නව පාරිභෝගිකයන් සඳහා විශේෂයෙන්ම මූල්‍ය විසඳුම් තාක්ෂණය හරහා නිර්මාණය කරන්නට අපිට හැකි වෙලා තියෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන්
අප ෆ්‍රීලාන්ස් නමින් ගිණුම් ක්‍රමයක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඩිජිටල් වෘත්තිකයන්ට ප්‍රධාන අවශ්‍යතාවය වෙන අන්තර්ජාතික විවිධ මූල්‍ය මුදල් ලේඛක භාවිතාවෙන් තමන්ගේ ගණදෙනු පහසුවෙන් කමර්ෂල් බැංකුව තුලින් ඉටු කර ගැනීමට මේ මගින් අපි පහසුකම් සපයලා තියෙනවා. PayPal withdrawal සේවාව හඳුන්වා දීමත් සමගම ඔවුන්ගේ මූල්‍ය පද්ධතිය පරිපූර්ණ සහ වඩාත් පහසු සහ ඔවුන්ගේ ජීවන රටාවට ගැලපෙන ආකාරයට පවත්වාගෙන යාමට මෙම වෘත්තකයන්ට හැකි වෙනවා. මම මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕනේ අපගේ නවෝත්පාදන සහ ඩිජිටල් විශේෂත්වයේ පිළිබඳව කමර්ෂල් බැංකුවේ අඛණ්ඩ කැපවීම සහ ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් පිළිගැනීමට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඉතා මෑත කාලයේදී ලංකාපේ ටෙක්නොවිෂන් අවෝඩ් 2026 දී දෙවන වරටත් overall excellence in digital payment සඳහා රන් සම්මානය සහ තවත් සම්මාන 6ක් කමර්ෂල් බැංකුවට හිමි වුණා. එම සම්මාන හිමි වුණේ දිනෙන් දින ලෝකයේත් සමග අලුත් වන ගෙවීම් තාක්ෂණය නැත්නම් payment app ඇතුළු ඩිජිටල් බැංකුකරණ සේවාවන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට first time in ශ්‍රී ලංකා ලෙස හඳුනා දීමට කමර්ෂල් බැංකුවට හැකියවීම නිසා. ඉතින් අපි ඒ වගේ කාර්යයන්ට පුරෝගාමී වෙනවා. උදාහරණයකට ගත්තොත් QR තාක්ෂණයෙන් යුත් Q+ ගෙවීම් යෙදුම අපි පළමු වරට ලංකාවට හඳුන්වලා දුන්නා. tap to phone තාක්ෂණය හඳුන්වලා දුන්නා. ඒ වගේම මෑත කාලේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රිය වුණු Google Pay තාක්ෂණය ලංකාවට හඳුන්වලා දුන්නේ කමර්ෂල් බැංකුව. මම මේ නිසා මේ අවස්ථාවේ කියන්නට කැමතියි කමර්ෂල් බැංකුව තවදුරටත් ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සඳහා අඛණ්ඩව ආයෝජනය කරනවා. අපේ පාරිභෝගිකයන් ඒ සඳහා උනන්දු කරනවා. එමගින් පාරිභෝගිකයන්ට වඩාත් ගැළපෙන සහ ජාත්‍යන්තර තාක්ෂණයෙන් බලගැන්වු ඩිජිටල් පද්ධති නිර්මාණය කිරීමට අපි කැප වෙනවා. අවසාන වශයෙන් අනාගතය යනු අපි බලා සිටින දෙයක් නෙවෙයි. අනාගතය යනු අපි ගොඩ නැගිය යුතු දෙයක්. ඉතින් එවන් අනාගතයක් උදෙසා ගෝලීය ආර්ථිකය හරහා කරට කර ගැටිය හැකි තාක්ෂණයෙන් පරිපූර්ණ වූ සමාජයක් ජනතාවක් බිහි කිරීම කමර්ෂල් බැංකුවේ අරමුණයි. එවන් රටක් ගොඩනැගීමට අපි එක්වමු. ස්තුතියි. Thank you very much, Mr. Sanath Malathunga, for your address this morning. And now, it is my pleasure to cordially invite Mr. Sanjay Gunawardana, Managing Director and Chief Executive Officer of Sampath Bank, to address the gathering. Good morning. Subodhasanak. Garu Amatwarun, Niyoja Amatwarun, Lekhamwarun, Mahabanku Adhipatituman, Janadhipati Lekhamtuman, members of PayPal, and මාගේ සහෝදර බැංකු සමාජිකයන් ඇතුළු ගරු ආරාධිත අමුත්තනි. අද ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්ල ශේෂ්ත්‍රයට වාගේම සම්පත් බැංකුවටත් ඉතා වැදගත් දවසක්. කාලයක් පටන් ඉමහත් පරිශ්‍රමයකින් ගොඩනගාගත් සම්බන්ධතාවයක් මල්පල ගන්වන දවසක්. මෙය හුදෙක් තවත් ගෙවීම් පහසුකමක් හෝ තාක්ෂණික විසඳුමක් හඳුන්වා දීමක් පමණක් නොවේ. මෙය ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය ඩිජිටල් ආර්ථිකයත් සමග වඩාත් සම්බන්ධ කරන රටේ ජනතාවට සහ ව්‍යාපාරවලට නව අවස්ථාවක් විවෘත කරන ඉතා වැදගත් ඉදිරි පියවරක්. අද ලෝකය ඉතා වේගයෙන් වෙනස් වෙමින් පවතිනවා. ඩිජිටල් ගෙවීම්, ෆින්ටෙක් නවෝත්පාදන සහ දේශ සීමා හරහා සිදුවන මූල්‍ය සම්බන්ධතා ලෝක ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන බලවේග බවට පත්ව තිබෙනවා. ඒවා තවදුරටත් සහායක සේවාවන් පමණක් නොවේ. ඒවා ආර්ථික වර්ධනය, අපනයන ව්‍යාපෘතිය, ව්‍යවසායකත්වය, රැකියා අවස්ථා සහ රටක තරඟකාරීත්වය තීරණය කරන ප්‍රධාන සාධක බවට පත්ව තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවට මේ ගෝලීය ඩිජිටල් ආර්ථිකය තුළ සාර්ථක වීමට අවශ්‍ය දක්ෂතාවය, හැකියාව සහ නිර්මාණශීලීත්වය දැනටමත් තිබෙන බව අප දැක තිබෙනවා. අද අපේ නිදහස් වෘත්තිකයන්, තාක්ෂණික ව්‍යවසායකයන්, ඩිජිටල් නිර්මාණකරුවන් සහ අපනයනකරුවන් ලෝකයේ පුරා ගනුදෙනුකරුවන් සමග කටයුතු කරනවා. ඔවුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළ සමග සම්බන්ධ වීමට පහසු, විශ්වාසදායක, කාර්යක්ෂම මූල්‍ය පද්ධතියක්. සම්පත් බැංකුවේ අපි ආරම්භයේ සිටම නවෝත්පාදන සහ තාක්ෂණික ප්‍රගතිය වෙනුවෙන් පුරෝගාමීව කටයුතු කර තිබෙනවා.
සරල, සුහුරු, ආරක්ෂිත සහ පහසුවෙන් ප්‍රවේශය විය හැකි බැංකු සේවාවන් සඳහා අපි අඛණ්ඩව ආයෝජනය කර තිබෙනවා. ඒ වගේම පාරිභෝගික කේන්ද්‍රීය විසඳුම් සහ නවීනතම මුල්‍ය සේවාවන් තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් පරිවර්තනයට දායක වෙමින් තිබෙනවා. වසරකට පමණ පෙර සම්පත් බැංකුව PayPal සමග මෙම ගමන ආරම්භ කළ අවස්ථාවේදී අපගේ දැක්ම වූයේ ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය ඩිජිටල් ආර්ථිකය සමග වඩාත් ශක්තිමත් ලෙස සම්බන්ධ කිරීමයි. අප ආරම්භ කර ඒ ගමන ජාතික වැදගත්කමක් ඇති වැඩසටහනක් බවට පත්ව තිබෙනවා දැකීම අපට ඉමහත් සතුටක්. ශ්‍රී ලංකාව ඩිජිටල් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා රටක් ලෙස අප ගෙන යන පුළුල් ගමනේ කොටසක් බවට අද එය පත්ව තිබෙනවා. මෙම මුලපිරීම තුළින් සම්පත් බැංකුවේ දැක්ම සහ අනන්‍යතාවයද මනා ලෙස පිළිඹු වෙනවා. හෙට දින එළිය කරයි යන අපගේ පොරොන්දුව හුදෙක් වෙළඳ පේමාවක් පමණක් නොව එය අද අවශ්‍යතා පක්පරාලීම පමණක් නොව හෙට ඇති අවස්ථා සඳහා ජනතාව සහ ව්‍යාපාර සූදානම් කිරීමේ අපගේ කැපවීමයි. අනාගතය වෙත විශ්වාසයෙන් පියනගන ශ්‍රී ලංකාවක් ගොඩනැගීමට ලෝකයේ සමග සම්බන්ධ වූ නවෝත්පාදන ආර්ථිකයක් නිර්මාණය කිරීමට සහ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ගෝලීය අවස්ථා විවෘත කිරීමට සම්පත් බැංකුව සෑම විටම කැප වී සිටිනවා. ස්තුතියි. Thank you very much, Mr. Sanjay Gunawardana, Managing Director and CEO of Sampath Bank. I'd like to cordially say thank you very much to all the banking partners for sharing your perspectives on the growing importance of enabling Sri Lankan businesses to participate in the global digital economy. We do have time to listen to Dr. P. Nandalal Veerasinghe, Governor of Central Bank of Sri Lanka. Please put your hands together, ladies and gentlemen, as I cordially invite Honorable Governor of Central Bank of Sri Lanka, Dr. P. Nandalal Veerasinghe. Good morning, Honorable Ministers, Deputy Ministers, Secretary to the President and other secretaries, advisor to the President, and also my colleagues in the Central Bank, obviously a team from the PayPal. So thank you very much. First of all, let me just make a comment on this PayPal. That has been a long-standing request coming from our SMEs and others for some time. I can remember the first conversation I had with PayPal CEO a long time ago at the FinTech Festival in Singapore, had the opportunity to initiate discussion. Obviously, at that time, PayPal, although we have been discussing the PayPal, PayPal did not see Sri Lanka as a viable business potential. As a result, there was a delay. Now I thank all the commercial banks for initiating discussion, and also thank the PayPal for recognizing Sri Lanka as a viable place to do business in their business model. I think that's a good win-win situation for both, for our businesses in Sri Lanka, SMEs, and also banking sector, and also is a part of the digitalization process. Encourage not only the internal digitalization process, also the cross-border digitalization. This is one important step that has been outstanding for a long period. So thank you very much, PayPal, for recognizing Sri Lanka at this point as a viable business opportunity. Obviously, PayPal, we recognize a business. You see the viability of the business, then you recognize that as a viable business, so you are welcome here to do business here. So in today's world, so businesses and professionals are no longer limited by the, as already mentioned, geopolitical boundaries. People can work from anywhere around, anywhere in the world. So a freelancer in Colombo can work from a client in Europe. A software developer in Sri Lanka can provide services to companies in the United States. And a small business in Sri Lanka can sell products to customers across the globe. However, for many years, one of the biggest challenges that the request coming from these stakeholders
basically engage international businesses or individuals serving international clients who has a difficulty in receiving payments directly and efficiently from overseas for the services they are providing. This bottleneck forces reliance on expensive alternative channels, limits market access for small-scale exporters, and causes foreign exchange losses due to high fee or slow payment alternatives. So this is one of the issues that our businesses are facing in the past. As digital commerce continues to expand worldwide, access to internationally recognized payment platforms is no longer a convenience, but a necessity for countries seeking to integrate effectively into the global digital economy. That's what I think government is giving the highest priority in this area. Therefore, enabling inward payments through globally recognized digital payments platforms such as the PayPal here is a timely and significant step forward for our country. One of the most important benefits of this initiative is that, as already mentioned by the bankers, that the small and medium-sized enterprises, as well as freelancers and online service providers, will now have a more convenient, fast, and secure way to receive foreign income directly into their local bank accounts through formal channels. I hope thank 3 banks who are already on board. I hope there will be many more other banks will come on board in the future, in the near future. SMEs remain in a vital driver of employment, entrepreneurship, and economic growth in Sri Lanka. And this initiative will further strengthen their ability to participate in global markets. That's very important in the current situation. With access to internationally recognized digital payment platforms, businesses and professionals will be able to receive payments more efficiently, build greater trust with overseas clients, and expand their reach beyond local boundaries. This is especially important for export-oriented and knowledge-based sectors such as software development, digital marketing, e-commerce, tourism services, professional consulting, and other digital service industries. The seamless international transactions are essential for competitiveness and growth. This is not only beneficial to individuals and businesses, but also important to the country as a whole, as it encourages foreign exchange flows through regulated financial systems. The importance of receiving foreign remittances through formal channels cannot be overstated. Foreign exchange flows are critical to supporting Sri Lanka's economic stability and strengthening country's external sector position. When export earnings, work remittances, and freelance income are routed through regulated channels, they contribute to greater transparency, improved monitoring, and stronger confidence in the financial system, as well as their contribution to the financial intermediary process. Another important advantage is the increased trust and credibility associated with recognized payment platforms. Obviously, payment platforms systems are key. One is the trust in the system, or trust in the instrument, trust in the product. So, the internationally recognized platforms like PayPal provide that trust to the people that they can rely on these payment systems. Customers around the world are familiar with such services, and this can help Sri Lankan businesses professionals improve customer confidence, simplify transactions, and reduce barriers in online trade. It's also important to note that these services are expected to operate in partnership with local banks, as already we see 3 banks, and within the regulatory oversight. It's important also to have a proper regulatory oversight by the central bank as a regulator of the payment settlement system. Such integration ensures that transactions remain secure, transparent, and compliant with applicable laws and regulations. This development goes beyond simply introducing a new payment method. It supports the broader vision of strengthening Sri Lanka's digital economy, encouraging fintech innovation, increasing formal foreign exchange inflows, and enabling Sri Lankan businesses and professionals to participate more actively in global marketplace. I wish this initiative every success and a strong commencement with confidence that it will deliver lasting value to the country's financial ecosystem. Thank you very much.
Thank you very much, Honourable Governor of the Central Bank of Sri Lanka, Dr. P. Nandalal Veerasinghe, for your address this morning. And as we move forward, I would now like to cordially invite Mr. Nath Parameshwaran, Head of Government Relations, India and South Asia, PayPal, to address the gathering. Hello. Good morning, everyone. Very happy to be here with all of you today. Honorable Ministers, Honorable Governor of the Central Bank, our fellow banking partners, industry partners, and distinguished guests. It's a privilege to be here today for this important milestone for both Sri Lanka and for PayPal. We couldn't be more grateful and thankful for the support and the collaboration that we have seen over the last several months. Today's announcement really reflects the strength of our collaboration between government, regulators, financial institutions, and industry partners. And I want to take this moment to thank the leadership who made all this possible. Firstly, our deepest thanks to the Honorable Prime Minister, the Honorable His Excellency, the President's Office, and the President's Secretariat. They have been championing this initiative from the very beginning. They laid the foundation when we came here to do the coordination, the collaboration across multiple stakeholders, and make sure that there was continuous engagement across the different ministries and stakeholders to ensure that the momentum that was created a few months back is kind of followed through. We would also like to put on record and thank the central bank leadership, especially the Honorable Governor and his team, for the continuous guidance and support that we received over the last several months, in fact several years now. Okay, it was very instrumental in having those very detailed technical discussion with our partners and with PayPal to make sure that we are able to move forward with this initiative with the confidence both to PayPal and also to the banking partners. So big thanks to the central bank here. We are equally very grateful to the support extended by the Digital Economy Ministry and the Ministry of Finance. Both are driving the digital agenda and transforming the country, and also the economic agenda. Your teams from the Digital Economy and Ministry of Finance have been very flexible, showed the solution-oriented approach, and said that, let's bring all the stakeholders together as we work together. So a big thanks to them as well. And let me talk to the digital economy vision of 2030 set up by His Excellency, the President of Sri Lanka. What we are seeing is it's a very ambitious and forward-looking agenda, one that recognizes the tremendous potential of technology and digital connectivity to drive inclusive economic growth. What we are particularly pleased in as one of the facets of this vision is that the power of digital connectivity and transformation is not just limited to large enterprises alone. What we have seen is the vision in that digital economy agenda is to make sure the benefits of digital connectivity is made available to small businesses, freelancers, professionals, whoever wants to participate across the country. Truly speaking, these small businesses and the freelancer ecosystem is the backbone of the Sri Lankan economy. So we are very, very happy to see this very welcoming, a very forward-looking agenda. And if I summarize, I would see that this has been a genuine partnership from all the stakeholders. And it has, given a lot of comfort to us. This has involved a lot of commitment from all the stakeholders over the last several months, which has led us to this day. And from PayPal perspective, what we are looking at is a continued collaboration, work under the guidance of the President's Office, the Honorable Prime Minister's Office, and continue to play a very responsible role in Sri Lanka's growth story. Thank you very much. And I also take the opportunity to welcome the Honorable Prime Minister. Thank you, ma'am, for making this time at a very short notice. Very grateful that we have the opportunity to be with you. Thank you so much.
Thank you very much, Mr. Nath Parameshwaran, for your address this morning. Ladies and gentlemen, it's a nice and warm morning to cordially welcome Honorable Prime Minister Dr. Harini Amarasuriya, Minister of Education, Higher Education and Vocational Education. A very warm welcome to you, Madam Prime Minister. Now, as we stick to our agenda, ladies and gentlemen, I would like to cordially invite Dr. Nandika Sanat Kumar Naika, Secretary to the President, to address the gathering this morning with a round of applause. Good morning, everybody. සුබදැසනක් සියලු දෙනාටම අග්‍රාමාත්‍යතුමනි අමාත්‍යවරුනි නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුනි මහ බැංකුවේ අධිපතිතුමා ඇතුළු මහ බැංකුවේ නිලධාරීන් අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන් ඇතුළු රාජ්‍ය නිලධාරීන් බැංකු නියෝජනය කරමින් පැමිණි සියලු දෙනාම also I'd like to mention the representatives from PayPal. මං හිතන්නේ ඩිජිටල් ආර්ථිකය පුළුල් කිරීම නව රජයේ සුවිශේෂී වෑයමක්. ඉතින් අද දින මේ අපි ආරම්භ කරන මේ කර්තව්‍ය මං හිතන්නේ සඳහා විශාල පිටුවහලක් වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අත වශයෙන්ම මෙවැනි ගණදෙනු කාරකයක් PayPal වැනි මුදල් ගනුදෙනු පහසු කිරීමේ ගනුදෙනු කාරකයක් ලංකාවට ගෙන්නන්න පහුගිය වසර 10-12 තිස්සේ සාකච්ඡා පැවැත්විලා තියෙනවා. ඒ සඳහා කිසියම් බාධාත් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ විදියට අපි මූලිකත්වය අරගෙන අපි ඍජුවම ඉන්දියාවේ PayPal ආයතනයට ඔවුන්ගේ නියෝජිතයන්ට කතා කරා. අපි මූලික සාකච්ඡා තිව්වා. ඊට පස්සේ ඔවුන් ආවා අපි මුණ ගැහෙන්න. ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා තිව්වා අපේ ලංකාවේ අදාළ පාර්ශවයන් රැස් කළා. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදියට අද අපි ලංකාවට මේ PayPal සිස්ටම් එක හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. මේ සඳහා මම විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන අපේ නවෝත්පාදන වංජකරණ ඒකකයේ කටයුතු කරන අපේ ආචාර්ය මුදිත සෙනරත් යාපට ඔහු විශාල වැඩ කොටසක් මේ සඳහා කරා. ඔහු මහන්සි වෙලා කොහොම හරි අවසානයේ සියලු දෙනාගේම පරිශ්‍රමයෙන් සියලු දෙනාගේම සහයෝගයෙන් මහා බැංකුව සහ අනිකුත් බැංකු සියලු දෙනාගේම දායකත්වය තුලින් අපිට අද මේ කටයුත්ත සාර්ථක කරගන්න ලැබුණා. ඇයි අපි මේ කටයුත්තට දායක වුණේ? අත වශයෙන්ම අපි දැක්කා මේ රටේ සේවා නියුක්තිය දිහා බැලුවොත් 42%ක් එහෙම නැත්නම් 35,000ක් විතර යැපෙන්නේ ස්වයං රැකියාවල නියැලෙන්නේ. ඉතින් ස්වයං රැකියා කිව්වත් ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර බැලුවොත් එක්කෝ ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාර බහුතරයක් එහෙම නැත්නම් ශුද්ධ ව්‍යාපාර 92%ක් විතර ශුද්ධ ව්‍යාපාර එක්කෙනයි දෙන්නයි නියැලී සිටින්නේ ඔවුන්ගේ කටයුතු වල. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ PayPal විධික්‍රම සිස්ටම් එක ඔවුන්ට ලොකු වෙළඳපොළක් විවෘත කරලා දෙන්න පෙළඹෙනවා කියලා අපිට හිතෙනවා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන මේ වෙනකොට PayPal මාකට්ස් වෙළඳපොළවල් 200ක කටයුතු කරනවා. මුදල් ඒකක 25ක් පමණ ඔවුන් පරිහරණය කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මාකට් 200ක් අපේ සුළු ව්‍යාපාරිකයන්ට විවෘත වෙන අවස්ථාවක් වෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක සුවිශාලයි අපේ පැත්තේ. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ නිසා තමයි අපි මෙතන මැදිහත් උනේ. ඉතින් මේ කටයුත්තෙන් මම හිතන්නේ අපිට අපේ ආර්ථිකයට විශාල ගැම්මක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ශුද්ධ සුළු සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට. විශේෂයෙන්ම IT ශාස්ත්‍රයේ දැන් අපි කලින් කතා කරා IT ශාස්ත්‍රයේ එහෙම නැත්නම් අපේ නිර්මාණකරුවන් වෙන්න පුළුවන්. ලෝගෝ එකක් නිර්මාණය කරන පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සේවාවන් වලට මූලික වශයෙන් මේ අවස්ථාවේදී ඉඩකඩ ලැබෙනවා මේ PayPal
යොදා ගන්න. මොකද PayPal හරහා වුන් ගනුදෙනුව කළා ඊළඟට ඔවුන්ගේ account එකට සල්ලි දාගන්න පුළුවන්. දැනට බැංකු තුනයි අපිට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉදිරියේදී තවත් බැංකු සම්බන්ධ වෙයි. ඉතින් පහසුවෙන් ඔවුන්ගේ ගනුදෙනුව කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කියන්න ඕන දැන් මේ අවස්ථාවේදී විශේෂ දෙයක් තියෙනවා ලංකාවේ පහුගිය කාලේ ආර්ථිකයේ සිද්ධ වෙච්ච මේ e-commerce sector එක විශේෂයෙන්ම COVID වසංගතයත් එක්ක මේ e-commerce කියන එක බොහොම ප්‍රචලිත වුණා. දැන් ලංකාවේ විශාල වශයෙන් ප්‍රචලිත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම බොහොම ප්‍රසිද්ධයි තෙමු ඊළඟ දරස් වගේ platforms. ඉතින් මේකෙදි අපි කරන්නේ අපි බඩු ආනයනය කරන එක තමයි මූලික වශයෙන්. අනිත් පැත්තට අපිට මේ අපේ බඩු අපනයනය කිරීමටත් මේක යොදා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් බාහන නිෂ්පාදන වලට. උදාහරණයක් විදියට අපිට අම්බලන්ගොඩ පැත්තේ තරුණයෙක්ගේ ලීයෙන් කපන වෙස් මුහුණක් ලෝක වෙළඳපොළට හඳුන්වලා දීලා ඒක වෙළඳපොළට යවලා ඔහුට මුදල් ටික ගෙන්න ගන්න මේ හරහා අපිට කරගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේ වෙනකොට පොඩි බාධාවක් තියෙනවා. අපිට ඒ සඳහා මේ භාණ්ඩය අපනයනය කිරීමට මාර්ගයක් හරියට නැහැ. ඒ නිසා අපි බලමු අපේ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ හරහාවත් මේ අපිට මේ මාධ්‍යයක් හදා ගන්නට. මම හිතන්නේ එහෙම වුණොත් අපිට තවත් අපේ නිෂ්පාදන පැත්තෙන් ලොකු පුළුල් කිරීමක් කරන්නට පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් මම හිතන්නේ PayPal කියන්නේ අපේ ආර්ථිකය ප්‍රසාරණය කිරීමට කාලීන අවශ්‍යතාවයක්. ඒක ඉෂ්ට වෙනවද දින ඒක බොහොම අපිට සතුටට කාරණයක්. ඉතින් අවුරුදු 10ක් 12ක් තිස්සේ උත්සාහ කළා අවසානයේ අපි මේ ජයග්‍රහණය ලබා තියෙනවා. ඉතින් මම අවසාන වශයෙන් ආරාධනා කරනවා අපේ තරුණයින්ට තරුණ ව්‍යවසායකයින්ට මේ ලැබෙන පහසුකම් හරහා ඔබේ ව්‍යාපාරය ඔබේ ව්‍යවසායකත්වය දියුණු කරගන්නට කියලා. ඒකම අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන අපේ බැංකු ශේෂ්ත්‍රයයට. බැංකු දැනට බැංකු තුනක් මේට සම්බන්ධ වෙන විශේෂයෙන්ම පහුගිය කාලේ මම දැක්ක බැංකු ඩිජිටල් කරණේ ඉහළින්ම ඉන්නෝ. ඊයේ පෙරේද මම දැක්ක පින් කැටේ පවා ඩිජිටල් පින් කැටත් හදලා තිබුණා ලංකා බැංකුවෙන්. ඒ ආකාරයට ඩිජිටල් කරණය බැංකු වලට බොහොම අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මම හිතන්නේ දැනට බැංකු තුනයි ඉතුරු බැංකුත් අපි මේ PayPal සමග එකතු වෙයි. එහෙම වුණොත් මේක තවදුරටත් ප්‍රසාරණය වෙයි. ඉතින් මේ සඳහා අපකැප වුණු සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙමින් මේ පියවර අපගේ ආර්ථිකයේ ඉහළ නැංවීමට ඵලදායී වෙන්න විදියට යොදා ගන්න කියන ඉල්ලීම ව්‍යවසායකයන් ඉල්ලමින් මම නිහඬ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much, Dr. Nandika Sanat Kawanayaka, Secretary to the President, for your address this morning. Now, ladies and gentlemen, it's my honor to cordially invite Ms. Nadia Zayed, Senior Vice President and Regional General Manager of Area Pacific PayPal, for her address this morning. Good morning. Honorable Prime Minister, honorable ministers, distinguished officials, leaders from the financial sector, our partners, Bank of Ceylon, Commercial Bank of Ceylon, and Sampat Bank, distinguished guests and PayPal colleagues. Thank you for having me here today. Thank you for the warm welcome and the opportunity for PayPal to engage here in Sri Lanka. It is a privilege to be part of this important initiative, and we are grateful to Her Honorable Prime Minister for bringing together the public and private sector partners around a shared vision for a more connected digital economy for Sri Lanka. At PayPal, our purpose has always been rooted in empowering small businesses, enterprises, freelancers, and consumers to gain access to the global economy. One of our core strengths is our two-sided network, serving both consumers and merchants globally.
With 439 million active accounts across more than 200 markets, we aim to provide this access to the global economy to Sri Lanka through collaboration with local banks. Around the world, we are driven by the mission to help make commerce simpler, more secure, and more accessible, so individuals and businesses can reach customers beyond their local markets with greater confidence and speed. That purpose feels especially relevant in Sri Lanka today. Sri Lanka has a vibrant, outward-looking community of talent, freelancers, entrepreneurs, small businesses, exporters, and startups that are already serving customers around the world. Their ambition is global, and the opportunity ahead is significant. For many of them, the ability to receive international payments easily through local banks they trust is an important enabler of growth. It can help a freelancer work with clients in new markets without having to worry about paying overheads. It can help an entrepreneur turn global demand into income and income into sustainable growth for Sri Lankan services or goods. To support that opportunity, global reach must be matched with strong local trust and access. This is where partnerships with public and private sectors are essential. Today, we have our partners, Bank of Ceylon, Commercial Bank, and Sampath Bank in the audience. With the support of our Honorable Prime Minister, we are privileged to be working with all three banks to support cross-border payment needs of their customers in Sri Lanka. Together, we are taking an important step towards supporting more accessible cross-border payment experiences for PayPal users and PayPal business users in Sri Lanka. That experience will be supported by financial institutions with deep local customer relationships, strong customer trust, and a clear understanding of Sri Lanka's regulatory landscape. PayPal services supported by our bank partners will be coming soon to Sri Lanka. Further details of available services will be shared through the local banks, and we continue to engage in discussions with additional local bank partners to support cross-border payment capabilities in Sri Lanka. This is not simply about payments. It is about access, it is about choice and opportunity. It is about supporting Sri Lanka's freelancers and small businesses at a pivotal time as digital commerce and cross-border services become increasingly important pathways for growth. We look forward to building this momentum with the support of our bank partners to empower Sri Lanka's entrepreneurs, freelancers, and small businesses, and the nation's wider digital economy goals. Thank you. Thank you very much, Ms. Nadia Said, for your address this morning. Now, ladies and gentlemen, as we continue our discussions on the new turned page in Sri Lanka's digital and economic journey, it's now my honor and pleasure to cordially invite Honorable Prime Minister Dr. Harini Amarasuriya, Minister of Education, Higher Education and Vocational Education, to address the gathering this morning. With a nice and warm round of applause, ladies and gentlemen, welcoming our Madam Prime Minister. Thank you very much. Good morning, everyone. Honorable ministers, deputy ministers, governor of the central bank, representatives from the banking sector, PayPal, ladies and gentlemen. Well, I'm really pleased to be here at this very important occasion when, after almost a decade of negotiations, actually more than that, I think first conversations started somewhere in 2014, and that we are finally able to welcome PayPal to Sri Lanka and to establish this service here. So this is indeed a moment of celebration, and I think one that is testament to the fact that Sri Lanka's
role in the digital economy is finally being recognized, and that we are able to position ourselves in the region and globally as well. As you know, as many of you know, we have ambitious targets for our digital economy. This is expected to be one of our primary areas of growth and job creation. Already we have, as you mentioned also, we have many freelancers, talented freelancers in this sector, and setting this system of transparent, secure financial services is, I think, absolutely important in our growth, in our strategies for growth and for establishing ourselves in this sector. Just yesterday, I was with the Ministry of Industry and Entrepreneurship, where they launched a very ambitious strategy, 11-pillar strategy for the SME sector. And again, I think this ties in very well with what was proposed there as well, in that, as you know, the SME sector is also closely linked to online services, to the e-commerce sector, and to the digital economy. Again, a rapidly expanding sector, one that has always functioned somewhat under the radar, but one where we are expecting to see some of the most exciting growth possibilities in the months and years to come. So I think this is important for several reasons, in that existing online services and payments can come under a more secure and legitimate and also accountable system. I think this is extremely important. We've seen a lot of news in recent times about scams, about the very dodgy transactions, about insecure systems. So establishing this kind of platform, a globally accepted, globally integrated platform, one that ensures a great deal of accountability and security, is, I think, essential for us as we move forward. So I'm especially pleased to see the banking sector here. We have three banks with us. 3 banks with us already, and I'm hopeful that as we expand this and as people begin to recognize the importance of this type of service, that more banks will join us in our journey. I also want to mention that while we are looking to the digital economy as our main area of growth, we're looking to the SME sector, the e-commerce sector, all of these as main areas of growth. I don't think we can forget the fact that our entire economic growth plan is also organized around 2 fundamental principles: one of equity, one that leaves no one behind, and one that's transparent and accountable. And I think just as much as online services such as PayPal can support those kinds of principles, especially around accountability and transparency, we really need to ensure that they are also equitable, that we are not leaving people behind, whatever demographic group, that they are included in this journey that we are planning. I think it is also important that for us as a country, in our economic policies, in our growth strategies, one of our key targets is addressing the issue of poverty alleviation. This is something also that we have struggled for many decades, much longer than we have been struggling to get PayPal into our country. Since independence, we've been struggling with to address the issue of poverty alleviation. We've seen growth and expansion in our economy and our industries over the past several years and decades, but we've also seen growing levels of inequity, and where pockets of marginalized communities, historically marginalized communities, continue to be marginalized, continue to be left out of the mainstream economy.
So when we are thinking of the SME sector, when we are thinking of freelancers, when we are thinking of expanding e-commerce, when we think of expanding our digital economy, we need to make sure that those fundamental problems that our country has been facing, those fundamental development issues that our country has been facing, those of social inequity, economic inequity, increasing disparities in our growth, that those are also addressed. And I'm hopeful that with our younger generation who's enthusiastically participating in much of this, that they will also take the lead in ensuring that our growth is inclusive, is equitable, and is also socially responsible. So once again, thank you for including me in this on this very important occasion. I want to thank PayPal and our banking industry, our digital economy ministry for the hard work they've put in to make sure all of this gets done. So congratulations to everyone, and I hope this collaboration and this initiative reaps the benefits that we are hopeful about, and that it will ensure that our country is on the path, not just to recovery, not just that we continue to celebrate the resilience of our people, but that we position ourselves regionally and globally as a country that's trustworthy, a country that's capable of doing much more than just following others, and that we position ourselves as we should be positioned. Thank you so much, and I hope you have a great day. Thank you very much, Madam Prime Minister. I request you to remain on stage for a photograph opportunity. And to join the photograph, we cordially invite Minister of Labour and Deputy Minister of Finance and Planning, Honourable Dr. Anil Jayantha, Deputy Minister of Ministry of Digital Economy, Honourable Engineer Eranga Veeraratna. I would also like to cordially invite Ms. Nadia Syed, Senior Vice President and Regional General Manager of Asia Pacific PayPal, joined by the banking partners Mr. Y.A. Jayathilaka from Bank of Ceylon, Mr. Sanat Manatunga from Commercial Bank of Ceylon, and Mr. Sanjay Gunawardana from Sampath Bank. I cordially invite you to quickly make your way to the stage to join Madam Prime Minister for a nice group photograph. Meanwhile, ladies and gentlemen, let's put our hands together saying thank you to our Madam Prime Minister for her address this morning. I request Madam Prime Minister and Ms. Nadia to remain on stage as I thank the rest of the dignitaries. Thank you very much. I request only Madam Prime Minister and Nadia to remain. The others, thank you very much for joining. And to join the next photograph, I cordially invite the PayPal's working team. And from the Presidential Secretariat, I invite Mr. Aponso, Mr. Rohan, Ms. Dr. Mudita, Mr. Indika, Mr. Nalaka, and Ms. Yashita on stage for a group photograph. Thank you very much. Thank you very much to Honourable Prime Minister Dr. Harini Amarasuriya. Thank you very much for your presence. Thank you for sharing your time with us. Well, ladies and gentlemen, with that, we would like to move into our next address. I would like to cordially invite the Deputy Minister of the Ministry of Digital Economy, Honourable Engineer Eranga Veeraratna, to address the gathering. Honourable Prime Minister Dr. Harini Amarasuriya, Honourable Ministers, Deputy Ministers, Secretaries of Ministries, and Ms. Nadia Syed, Senior Vice President and Regional Manager, APEC PayPal, and Mr. Nath Premaratna Swaram, Senior Director, Government Relations PayPal, and Mr. Sarath Nandak Kumanayaka, Secretary to the President, and also Mr. Amir Valiani, Vice President, APEC PayPal. Ladies and gentlemen, good morning, Ayubowan, Vanakkam, Assalamu alaikum. For decades, Sri Lanka failed to bring in good
trustworthy and simple payment solution. Sri Lanka had talent. Sri Lanka had globally competitive products and services. Sri Lanka had global clients and also global ambitions. However, to support that, Sri Lanka failed to provide the much necessary platforms and foundations. From one side, bringing in the right e-commerce platforms for our entrepreneurs, small and medium, micro, as well as freelancers to look at export market. And also on the other side, platforms to receive money. But I think with the tremendous hard working from the President Secretariat, Ministry of Digital Economy and Ministry of Finance, and all the other stakeholders, we've been able to unlock that much needed digital payment platform to receive money to the hard-working Sri Lankans from around the world. This platform is not only unlocking and making the ease of business for Sri Lankans, receive money from outside the world, outside Sri Lanka. It is also making the life easy for the client who's sitting outside Sri Lanka to send money much easier than the traditional payment models. When we don't have trusted, simple, and efficient payment mechanisms, people tend to get into more gray solutions or services to receive money. On one side, maybe they are creating accounts outside Sri Lanka to receive money. Or maybe they are falling into digital currency to receive money. That way, like most of the occasion, like what we find is much receivable money is not actually touching Sri Lanka or touching the formal financial ecosystem here. And of course, we deliver a lot of solutions as exports. However, the money that is actually coming to Sri Lanka is not enough. Like full money's amount of values are not received by the Sri Lankan. And when we are doing these days digital industry assessment with the help of World Bank. And according to that assessment, what we find is, currently it's in the draft stage. Of course, we are going to have a public forum and discussion following the final version of the draft. According to that study, what we find is the digital exports from Sri Lanka is about $1.5 billion. However, there's a shadow industry, like amounting to like 30% in the digital industry itself. So that means about another $500 to $600 million are coming are in the shadow industry. And these services that they are offering, maybe freelancers, maybe micro and small and entrepreneurs, they are delivering their services through digital platforms. However, they are finding it difficult to receive money in the traditional or the more efficient way. So that's what we are unlocking today with the help of PayPal. And thank you so much for arranging that, which is much needed for decades to come. And we are now having that facility in the country. At the same time, we are working on unlocking digital currency or virtual assets as well as an asset class. So currently, we are working on certain regulatory frameworks, and we are hopeful that we'll be able to have the regulatory bodies as well as a framework implemented in the country towards the end of next year. So this government is unlocking many hurdles and blockages that were there in this country to do business in the right way and to make ease of business much higher, so that our exporters, without going through all these hurdles, can deliver their solutions and services, and then they can receive their payments. And the country needs that. We are going in a much rapid phase of development
to unlock and to achieve our targeted development, we need to unlock all these policy issues, which this government is much involved in doing so. So again, I thank all the stakeholders who participated in unlocking this PayPal integration with all the banks, and I thank Bank of Ceylon, Commercial Bank, and Sampath Bank to take the first initiation in integrating with PayPal, and also with PayPal integration, and also when we are legalizing or regularizing the other means of money transfers, what we are looking at is the legal path of money transfers are going to increase and the grey market to decline. When we don't have the legal paths only, that people tend to getting into the gray areas. So we want to not just PayPal, we want to even expand these payment models more and more. And so thanks PayPal again, and Central Bank and all the stakeholders for this initiation and getting this implemented. And we are hopeful this will encourage our youngsters, young entrepreneurs, to get into more and more SMEs business in exports, and also our freelancers. And recently we launched digital nomad visas, so foreigners who are residing in the country, even to receive money through PayPal and receive to their bank account here. So this is our strategy. This is how we are going to build our digital economy to be $15 billion economy by 2030. We are hopeful that we can be able to reach 20% of the GDP as digital economy. So with the guidance of His Excellency the President, my ministry, the Digital Economy Ministry, is spearheading the digitalization, and also we are working with all the other partner ministries and the ministers and the deputy ministers in this single strategy, getting the country developed and the digitalization pave a much broader and strong pillar in that. So thank you very much for all the supporters and all the participants here today, and I wish you all the best and have a pleasant day. Thank you. Thank you very much, Honourable Engineer Erangavir Ratna, for your address this morning. Ladies and gentlemen, with that, we have come to the end of today's event. Let's keep moving forward as a country, and let's keep moving forward in all ways we can. This brings us to the close of the expansion of cross-border services of Sri Lankan partner banks through the partnership with PayPal.